of representation. The law of representation is a law that is used by many spiritual people. Many what? Many spiritual people. And this law, you need to understand something about it. Or let me break it down this way. You need to understand something about the devil. The devil does not use something that is not effective. Satan hashandisi zvinhu zvisingashandi zvisiri effective. Number one. Chipiri ndechekuti Satani hashandisi zvinhu zvake, anoshandisa zvinhu zvaMwari. Bible rinoti all power, all what belongs to God. So, are we saying including the power that the devil is using? Yes. Hakuna chinhu na Satani. Chaanoti chindakachitanga ndakachisika. Hakuna. Now the devil is a creature just as you are. So when you come on earth and you are able to craft a speaker out of wood that comes from a tree, never you boast thinking kuti une chako chaweta panyika panapa zvinhu zvese zvakasvika zviri pai. Ndine marumizvo here kana vene. Saka hakuna chinhu chinoitwa naSatani chaanoita achiti ndechangu chakatanga. Now, kuimba kwezvinhu zvinoitwa naSatani zvinoipiswa nekuti ndiye akaita kwete nekuti ndiye akazvigadzira. Saka chese chinoitwa naSatani anoshandisa ma-instruments anofanira kunge achishandiswa nesu. I want to explain how the law of representation works. Now I know we have another 2 Kings chapter number 5. Kuna Elisha. Elisha. Anouya ane problem emapere mbudzi. Elisha anopa Naaman an instruction to go and dip himself 7 times in River Jordan. Do I remember this place? I never know. I never River Jordan. Imomo 7 times. Now, River Jordan, in that particular time, it was too much. So the they don't know deeper Imomo 7 times. No Paenda, don't know deeper how many times? 7 times, look at 7 times, my parents look Paenda. I never put the number in the Antakula, suppose I was like, looking at us, Elisha, Profita. And as Elisha and Profita don't pass Ramba. I think why you made it, you know, they would turn us to go, no rubbish, because I have Nanama. Not another teacher, I fed the request. I got a Maraba, so you should watch out and Chagaway and church. You know, come me down, which money fell. She comes to me, share who's not going to tell never put my baby. 2 measures of soil that my 2 oxen can carry. Now, if you look at why I see very special, if you bring Israel, you know the number that piano, Paoti, Joquan, that Zilla, which are going to show man with the woman of Israel. No man of could get out to piles and couples in chef. The couples in chef. Israel. Letting us show what happened. Let
nekuti handichazopizve zvipiriso kune vamwe vamwari kunze kwamwari waIsraeri. Saka namanani kuti tindipaiwo mavhu ekuti ndende nawo kwandabva kunyika kwangu, nekuda kwekuti handichazopi zvimwe zvipiriso, handichazopi zvipiriso zvimwe kuna vamwe vamwari. When I sacrifice in my land, and when I sacrifice on my soil, I am sacrificing to other gods. But when I carry the soil of Israel, it is as good as carrying the God of Israel with me to my nation. Now listen to me. Chakumbira kuna Elisha. Mafu Israel. He has purposed it in his heart not to worship the gods of his land anymore. Saka ari kuti iye kuti kudiko, ari kuti zvimwe Mwari waIsraeri haazviratidzi pamusoro pedu nekuda kwevhure kwedu. Tine munhu ari kuniswa here pasi zvirasi panapa. So Naamani anokumbira mavhu oti chindipai mavhu emunyika menyu, ndipeiwo mavhu eIsrael, kuitira kuti pandinoenda ndichiregedza kusiya Israel mumashure mangu. Tine munhu ari kuniswa here panapa inini? Ndiregedze kusiya Israel mumashure mangu, ndipeiwo mavhu emuIsrael, kuitira kuti pandinoenda kunyika kwangu ndiregedze kusiya Israel. Reason being, Naaman wanted to worship the God of Israel. So for him to worship the God of Israel, you cannot start worshiping spiritually before you are connected physically. The power of symbols. The power of what? Am I communicating? The power of what? Now Naaman understands. All he wants, mukanzwa reason yake, ndiye kuti andishadi kunamata vamwari vekwandinobva. But zvekunamata kwako Mwari wekwaunobva nevhu remuIsraeri zvine basa rei? Zvekunamata Mwari wekwaunobva zvinonobatana papi nevhu remuIsraeri? Let me tell you something about symbols. This is what witches and wizards and every spiritual person working under the influence of demonic powers does, that Christians don't understand. People of God, you can never have access into the spirit before you have a physical connection. When is going on? Access into the spirit is only granted to this physical man through a physical gate. You cannot get into the spirit before you acknowledge the physical. As long as you are in this realm, can I communicate with people here? As long as you are in this realm, you can never connect spiritually before you enter through the physical gate. Augoni kuti upinde mugedhi remweya usati wapinda pagedhi renyama. Ndinari kuninzwa here zvandiri kutaura izvi. Saka Naaman anoti chindipaiwo ivhu rekuIsrael. Ndiri kuda zvaMwari wenyu, ndo zvandiri kuda. Ndakuda kupa masacrifices kuna Mwari wenyu, ndo zvandiri kuda.
But inini kuti ndigutsikane kuti ndiye chaiye wandiri kupa zvinhu izvi. Andigoni kusiya Israeri ndonopira kwangu ndofunga mumwoyo mangu kuti ndozvandaita. Ndine munhu ari kundibatira vana vene. People of God, I need you to understand. When we are talking of symbols, this is a very powerful tool. Bible not my people perish because they lack what? They lack what? I need you to understand that knowledge comes through information. Let us say information. There is information that you get when you read. And there is information that you get when you see. Information that comes into your spirit or into your mind because of what you see or what you have saw. That is what we call the pictorial information. Pictorial what? Pictorial what? So there is word-based information. Information that comes when you read. And information that comes when you see. So my people perish because they lack what? They lack these two types or more of information. Pictorial and word-based. Pictorial, word-based. Nay, hearsay. What you hear brings in information. What you read brings in information. What you see brings in what? Now, compilation information hiyo ikanopinda mauri ndo inozonzi knowledge. Now, in knowledge, kana yako zonopinda mu practical ndo panodiwa inonzi wisdom. Saka knowledge is another thing, understanding is another thing, wisdom is another what? Now, Bible wrote my people perish because they lack what? A person who cannot read and understand can be given an image to look upon and they understand. Unaona kuti kune munhu rara usiku esochasei uchiverenga ogotoanzwisisei ogodzoka asina chanzwisisa wogomuratidza an image iri kutaura zvese zvaanga achiverenga agobata image kudarika zvaaverenga. Ndina munhu ari kunizwa here pana bene? Kureva kuti information yatamupa yazova ruzivo akuziva nekuda kwokuti tazviita breakdown tikazviunza murealm rekunzwisisa kwake. Tichiri nawo here papa? Now, when we are talking of symbols, we are simply bringing to your attention a better way or a better structure of a conversation. Tuda kuzama kuti tikutsanangurirei ubate chatinoda kuti ubate. Ndikazvitaura panapa kune anozvibata kune anozviona. Mweya wake wozadzwa nehasha dzekuenda kuda kunozviparadza. Kozoita mumwe wekuti kana ndikasatomuratidza kuti zvinenge zvichiitwa sei haambofa akazvibata, saka mweya wake hatigoni kumusumudza. Zvine munhu ari kunzwa here panapa? Now, the book of Revelations was written in symbols. The book of Revelations was translated from Latin. And all the things you see in the book of Revelations, they were symbolical. They what? That's why you find cheetahs, you find dragons, you find the Lamb of God. Who is the Lamb of God? Jesus. When you go to heaven, you will not see a lamb. You will see who? Jesus. But in the book of Revelation, he is a lamb. Symbols. Am I speaking best village? Did I not tell the person in this one? Say interpretation in the book of Revelations. Imayacho vai depict from the images that were presented. Saka vaiona shumba vagona chakati votanga kudescribe what the text meant from the images. So if we can get a text from an image,
We can also teach from an image, and we can also demonstrate power from a what? Image. Saka Naaman ari kuti ndakuda kunamata Mwari waIsraeri, asi chindipaiwo ivhu remuIsraeri ndiende naro kunyika kwangu, kuitira kuti ndigonopa zvipiriso ndiri pamusoro pevhu raIsraeri, nekuti hatende kuti ndinogona kunamata Mwari waIsraeri ndisiri paivhu rekwaIsraeri. Ndinomuna kunizwa panapa. Saka the soil of Israel becomes a symbol of a temple. A symbol of a what? A symbol of a temple, a symbol of an altar. Now, sakana Naaman akazoenda kunyika kwavo, akava nekona yaanoisa mavhu eIsraeri. Kana akunamata akanomira pamavhu ipapo, ari kunamata ari kupi? Aiwa, ngatidziranisa. Ari kunamata ari kupi? Ari kunamata ari kuIsraeri. Spiritually ari kunamata ari kuIsraeri. Now, the reason why witches and wizards use symbols, they are simply bringing you in. And not in ukangotorerwa sheti kana kuri kupenga wakutogona kupengeseka nekuda kwechi, nekuti sheti yako iri kumirira iwewe haichisiri sheti. Ndinomunaro kunizwa here vana venyu? Ndinomunaro kunizwa here vana venyu? Saka the use of symbols is not demonic, although the devil uses symbols. If you say the use of symbols is demonic, you should also, because the devil uses it, you should also say the use of offerings and sacrifices is demonic, because the devil also sacrifices. Munguva yangu yedeliverance kunamatira vanhu ndaona zvinhu zvakawandisa. Zvinhu zvakaita sei? Unoziziva here kuti kii yandakabata iyi inogona kukonzeresa kuti munhu asaite mwana zvachose. I stayed quite a number of years in Victoria Falls. Ukasvika pa bridge re Victoria Falls. Pa bridge re Victoria Falls. Iro rira rinoenda kuZambia. Ukanosvika uchaona kuti pane makii aripo, mamwe akanyorwa mazita, mamwe akaita sei. Vanongozvitawo seculture yavo yekuti vanenge vachiita sei. But mamwe mazita aripo paya mazita evarume vevanhu. Chemari kuIsraeri. Woshaya kuziva kuti musoro wemurume wangu akaita sei, nyambisirwa akakiwa kuna Zambezungu. Munoziva kuti makii aya. Ndakanamatira a certain businessman in Victoria Falls in 2013, 2012, around about that time. Akandidaidza kumba kwake. Ndobva ndamuti, iwewe sekuru wako aiva mambo iwe. Zvanzi chokwadi. Ndikati sekuru kufa kwawo kwakanetsa. Zvanzi chokwadi. Ndikati nekuda kwebhegi rakanga riri pamadziro kumba kwawo. Kati chokwadi. Ndikati actually you are not Zimbabwean, you are Zambian. See, Prophet Moses say. Ndikati kutaura kunoku une tsvimbo dzawakapiwa dzauinadzo. Ndobva adzibuditsa tsvimbo dzacho dzese ndobva adziisa panapa. Ndikati tsvimbo dzei? Zvanzi sekuru vedu isusu vakatora mishonga yavakatora. Asi mishonga yavakanga vakapiwa yakanga iri mishonga yekuti vasafe chero vakarwara. Zvino sekuru vedu vakazofa. Asi kufa kwavakaita
zvakatozotora imwe n'anga kuti sekuru afe nekuda kuti vanga vakurisisa asi vasiri kufa, asi vari chief, pachifanira kugara umwe mambo mutano. Ndokuzoudzwa kunzi pane bhegi riri kumadziro, mukangonoridonhedza iroro sekuru vanoita sei? Vanomuka akafa. Bhegi ndongonotora ndogadzikwa pasi, sekuru hapana maminitsi ndokutoita sezvo ndokufa. Sekuru ndokufa. Zvikanzi asi dai bhegiro pane akaribvisa, vachangobva kunoritora, vaingoita sei? Vaingofa. Zvekuti mubhegi mamunei zvazvimwezvi, asi bhegi raitisa kuti munhu asirita sei? Vanababa namai ndinzwei kuti masimbuzi achisi chinhu chokutamba nacho. Ndine munhu ari kundinzwa here vana bai? Ndine munhu ari kundinzwa here vana bai? Unotenderera ugoshaya kuziva kuti nhayedu ko upenyu hwangu sei husingarapiki. Kusvika kwatumwa munhu naMwari anogona kuinterpreta masymbols eupenyu hwako. Ndine munhu ari kundinzwa here vana bai? Ndine munhu ari kundibata zvakanaka here vana bai? Problem yatinayo ndeyekuti tinodemonize zvinhu zvatisina kumbobvira takadzidza mumagwaro. Hatitori nguva yekudzidza shoko raMwari touya todemonize zvinhu zvatisina kumbobvira takatora nguva kuti tidzidze. Kune munhu ipo panapo akangotorerwa vhudzi rake ndobva rakirwa imomo. Izvezvi chero wakaita sei hapana chinomboitika mulife mako. Kunonamatwa minamato yese. Inzwai kana Mwari? Inzwai. Futi iri powerful here? Ngatibatsiranezvo. Futi ine power. Inouraya. Saka kana ndichida kupfuura speaker iri ndikananga uku ndinoripfuura here? Ndina munhu ari kundinzwa here panapa? Munoziziva here kuti prayer iri powerful? Asi kazhinji tinonamata amisi. Zvirimo mubhaibheri. You ask and you receive not. Because when you pray amisi. Saka unogona kuoffer a serious prayer, it is very powerful. But as long as that prayer is not specific, you will not get the intended results. Now, saka kana munhu akakulokera mupadlock, wakalokerwa pai? Wakalokerwa pai? Prophet wauya wati ndinodzinga mweya wamadzinza, mweya wapadlock unobuda. Ndine munhu ari kundibata here zvakanaka. Iwe wakalokerwa mupadlock, prophet anoto ndokunonzi kupotsa kwaprofeti ikoko. Kana muchida kutsanangura kunonzi kupotsa, ndokunonzi kuita sei? Kupotsa. Ukatoona uri wakagara ipapapo, tiri kunamatira zvimwe, iwe chinyatsokuziva kuti une bhurugwa rako rawakatorerwa rawakashaya palaini. Uchangopedza kurisa palaini, manheru akauya wakarishaya. Kana tisati tatobata panyaya yebhurugwa, hatisati tatanga kuita sei? Kunamatira. Symbols are very, very powerful. But pane zvimwe zvatisingagoni kuzoitawo, zvatinongosiyawo zvakadaro. Tonamata nemashoko. Ndine munhu ari kundinzwa panapa? Saka nhasi tine inonzi padlock service. Iyi handisida kuti ndimhanye, iyi haisida kuti ndimhanyiswe manje. Munoziziva here mimi kuti amene pamwe ndikutaurawo nevanhu ane zvinhu zvinongoramba zvingofamba. Ati kune munhu wekuti anonamata. Unonamata minamato yese ya12 neya3. Handitika? Nezuva rovira nekumuka makuseniseni. Saka kune 12 midnight prayer unorova kusvika na 12:30. Woti ya3 am unorova kusvika na 3:30. Woti ya 5 am unorova kusvika na 6. Wozoti lunch time worova kusvika na 2.
What 4 p.m. Woro kusvika kuti zvekunamata zita sei? Mwaza chichinesa kuti zvekunamata zita sei singashande. Tine problem. Unza pazo tine problem. Problem yatinayo ndekuti church ya Jesu haisi spiritual. Vana va Mwari havasi spiritual. When you are given a manual, say a manual. TV yako yakawa ni manual. This also. You can see, when you open this box, you are going to find a small gadget, black in color, with so many buttons. That is called a remote. A what? A remote. You open that remote, you put batteries into that remote. When you put batteries in that remote, the red button on the corner is the one you use to switch on the television. And this is you used to switch on the what? Television. Right. Ukaibatidza TV yako ikagara kukanaya ikarowa nemheni ikatsva. Manual iyoyo chero iri manual. Chero iri chini? Haikubetsera kugadzira TV. Information ine maKristu mazhinji information yekuti tinoita sei vana vaMwari. Pane musiyano here, pane musiyano here prophet pane musiyano. Verenga Bible. Bible rinoti kudi pana Ephesians chapter number 6 verse number 10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of his what? Might. Be strong in the what? And in the power of his what? Be strong in the and in the power of his what? Why didn't the writer say be strong in the Lord? Zokwana. Why should we be strong in the power of his mighty if being strong in him is enough? Kana kusimba muna Kristu kwakakwana setakazonzi tisimbe musimba resimba rake. Kana kusimba maari kwakakwana setakazonzi chisimba izvekare musimba resimba rake. Kureva kuti there are 2 apartments that you must understand and you must know. The first apartment is knowing the Lord and knowing the power of his what? Now, the power of his might. Ku apartment iyoyo hakuna vanhu vakawandisa, kune vanhu vashoma. maKristu haagoni kuita zvinhu zvemweya. Ndine munhu ari kundinzwa here panapa inini? Izvezvi tikada kutonga kuti maKristu anodisappear. Ndoswera ndakunzi ndiri musatanist. Izvo zviri muBhaibheri renyu. Elijah haana kugarwa here neruoko rwaMwari akamhanya kudarika ngoro. Makamboverenga here? Makaverenga here? Chibvunza apa zvinhu zvakaendepi? Bvunza apa zvinhu zvakaendepi? Saka ndoda kuti tiite padlock service. So what is this going to symbolize? Number 1. Say number 1. This is going to symbolize every area, every corner of your life. Every corner of your what? Yakalokwa. Whether yakalokwa nechikwereti. Whether wakaisa mari ndobhadhirira afa ndobva life yako yaloka. Pana nelife yakaloka here pana? Kuti ushayebva kuti ikopa ndakapinda pandakapapinda sei. Ndine munhu arikundinzwa here pana? Pandakapinda pandakapapinda sei. Wazama zvese, wazama kurivhura dhodho, harisi kuita sei? Harisi kuvhurika, pakaloka. Ndopandanamatira zvekare vanhu vese vakalokwa physically. Vanotori nekii izvezvizvi yakakirwa pamuti usati wakura, ikanyura ikamedzwa nemuti, muti uchikura. Ndine munhu ari kundinzwa here panapa? Ko
Kozoita vanhu vakalokerwa madestiny avo. Munhu akanotenga bhegi ndokubva asiya ari kiya rakaiswa mapepa nemazita enyu. Zvandiri kutaura zvinoitika muAfrica izvi. Muri kundinzwa here panapa? Zvandiri kutaura izvi zvinoitika muAfrica izvi. Pamwe kuGermany hazviitika hazvo, asi muAfrica zvinoita sei? Zvinoitika. So this one is going to be a symbol of every lock of darkness. A symbol of every lock of what? Anything that you are locked on, today we are unlocking it. Ndine vanhu vari kundinzwawo here pasezana. Unoziva kuti chisalad nechislay queen zvakango nechiniganiga zvakada unobatana. Unonzwa munhu achiti, do you really believe in that? Unoziva kuti kutobvunza mbvunzewo kutokiwa futi. Unoziva? Some of these things zikatofana kuva realistic. Unenge usati wavaona mbuya vako. Vana baba namai potai kuchiendesa vanhu kumusha. Ndine vana ndiri kuti vana here pasina. Ya. Saka ndoda kutoti ndivhure izvezvi. Handinoda kuti ndiite minamato yakawandisa nhasi. Ndoda kuti ndi unlock madestiny enyu.